Okay, we can go. Just a couple of words. Can you hear me? Yeah. Okay. Ready when you are. Ude i skoven stod der sådan et nydeligt grantræ. Det havde en god plads, solen kunne det få, luft var der nok af, og rundt om voksede mange større kammerater, både gran og fyr. Men det lille grantræ var så ilter med at vokse. Det tænkte ikke både på den varme sol og den friske luft. Det brød sig ikke om bønderbørnene, der gik og småsnakkede, når de var ude at samle jordbær eller hindbær. Tit kom de med en hel krukke fuld, eller havde jordbær trukne på strå. Så satte de sig ved det lille træ og sagde, nej, det er nydeligt. Det ville træet slet ikke høre. Året efter var der en lang stilk større, og året efter igen var der endnu en meget længere. Til på et grantræ kan man altid efter de mange led, det har, se hvor mange år det har vokset. TV Syd, god aften. Vi starter med en rigtig nyhed. En jul uden juletræ er ikke nogen jul. For det sidste har det knebet med at skaffe juletræer nok. Det er nok derfor, de er så dyre. Men der er julelys forude. Og her kommer den så. Julen år 2006. Hentet i Georgien i det tidligere Sovjetunionen og via de europæiske landeveje på vej til fortolkning på toldkontoret i Horsens. 아라 나왔다로 답도 실바 기대 온다. 기대 온다. 어? 아라 기대 온다. 기대 온다. 기대 온다. 아로 제티 90 cm. 젤리가게 담체 말라.
მაგ Tlugis საპყეო ოდესღაც ერთი 170-180 წლის უკან გადამწვარა თლიანად. ამ გადამწვარზე მერე წამოვიდა ერთიანად კავკასიური სოჭის სოჭი. კავკასიური სოჭი და არის ერთხნოვანი პრინციპში. აი ტურისტების მისვლამოსვლის შედეგად მოეწონათ ეს კავკასიური სოჭის აღმონაცენი, ხო და დაინტერესდნენ მაგისი კაკლის შეგროვებით. დაიწყო მაგის პირველ ყოვლისა მცირე რაოდენობით კაკლის შეგროვება საკეთეს. შემდგომში დაინტერესდა პირველ რიგში დანია. და იქედან დაიწყო ამ გირჩი შეგროვება. რაც მიქონდა თვითონ დანიაში და თესავდნენ იქ. Kind of mystery in those days. Soviet Union, our big fear. Our main objective was, of course, the seed for Christmas trees, because it was very limited in these days. So we needed to get some of this seed. We were used to Turkish seed of Nordman, which is not genetically as good as the seed that we get from Caucasus mountains. And so we wanted to go actually there. Her er vi oppe ved i bjergene for at hente noget mad. Deroppe ved oversætteren Kate, og der er en meget flot udsigt. Det er den pige, der er oversat for os oppe i Tlughi, og hendes engelsk, det var på et meget kritisk niveau. Fandt ikke en brik af noget som helst. But you also have to appreciate that in those days we didn't know anything about the country. From the east side of the Iron Curtain, we didn't know anything. Everything was a big secret. It was a war. Der er et primitivt forrensningsudstyr. Tager det fra sækkene, op i bakken, hvor der er en sigte i. Man ser bunden af den der. Der er så en stærk forrenset på, der så kommer ned til Ambolau. Det er renset færdigt. Det er så de lastbiler, som kører frøet fra Tlughi og så op til det sted her, hvor vi renser frøet. The first Nordmans came to Denmark from, I think either from Turkey or from Caucasus, but that was, in 1890 or something, as park trees. And suddenly somebody in the 1960s, they found out this could be used as Christmas tree. And before that, all Christmas trees was spruce. Etablere noget elektricitet nede i det hus, hvor frøet bliver renset. Og det har været en ret sej kamp. Og her er så det hus, hvor Tlughis frømaskine står i. Muligvis ved at blive repareret.
En fantastisk installation. Tænker Julesgaard vil tage sig til hovedet et par gange. Så virker maskinen. The idea came because that we knew that the very best seed was sourced from Georgia, and then it was a challenge to get the seeds from Georgia because it was not possible. Nu er Marianne gået op for at røre ved en rigtig Tlughi i nordmandsgang. Nu går hun ikke ned så længere. Vores første møde af nordmandsgangen. Så. Dem fylder vi dobbelt med vores område. Jeg går op, jeg går op. Det er med, det kan sige over. Ja, bravo. Bravo, Lars. Bravo, Okay. bravo. Now your turn. Det er med, jeg har med det. Jeg kommer med det. Cortina. Watch out for the dog. I still see the fact that there was this hand grenade. You know, the mayor, he had that just next to him. You know, a real hand grenade. And he brought it to his desk in his office, and it was just there, you know, when we had meeting with him, it was just that. But of course it was because things were really, it was a tense situation there. We were welcomed with champagne and flowers. I remember that we were hardly out of the plane before our host invited us for dinner, and on our way to Ambalawi then, lots of champagne and... Yeah, when we came back from that trip, we had to go on some cure for, you know, fattening or something. We'd been eating for like 10 days and drinking for that matter. Classy, and last night we slept in a kind of cottage, I would say, a very primitive kind of shelter. Open doors, you know. We have just seen a trap for a bear. And it was so cold, you can't believe it. But then these guys came back the next morning with a kind of goat, you know. Then they came back with this, and the goat, you know, it was meat and blood everywhere, you know. I would never dare to sleep in such a shelter in the middle of the Caucasian mountain. ჩამოვიდა მარიანა ახალგაზრდა ხალი იყო, თავისი ახალი შერტული ხავდა მაგე მეუღლე და თავის მამამთილი პოლით და დაიწყო დამზადება და ჩვენ თვითონ მეურნეობა უმზადებდით მაგას და იქიდან მერე თანდათანობით და Hvor mange juletræer bliver du af det her? Jeg håber, der bliver omkring en 9 millioner ud af det liste, der ligger her. Der var for mange 100.000 kroner i sækkene her. De behandles, som om det var selve kronjuvelerne. De bliver læsset af, sættes frøene på køl. De hældes over i store bakker, og siden er det meningen, at de skal renses. Derefter sættes de til spiring, før de plantes ud. Og hvor længe var det, før vi kan danse om juletræerne her? Der skal du nok regne med, at hvis vi siger 3 år på at producere planten, så går der 7-8 år, før selve juletræet er færdigt. Alt efter, når man ønsker at høste. Så det er lidt langt ude i fremtiden. Om 10 år er de færdige som juletræer, men det var flere år før familien Bols ved, hvad de har fået ud af den meget store investering.
Men det glædede sig slet ikke. Det voksede og voksede. Vinter og sommer stod det grønt. Mørkegrønt stod det. Folk, som så det, sagde, det er et dejligt træ. Og ved juletid blev det fældet først af alle. Øksens hug, dybt gennem maven. Træet faldt med et suk hen ad jorden. Det følte en smerte, en afmagt. Det kunne slet ikke tænke på nogen lykke. და ახლა ამ გირჩის დამზადება იწყება დაახლოებით 15-20 სექტემბრიდან და მზადყოფნაში არიან სხვადასხვა ფირმის წარმომადგენლები. და დაიწყება შეგრევა დაახლოებით 1 სექტემბრის ბოლომდე, ნოემბრის შუარიცხავამდე მიმდინარეობს. გირჩის დამზადება დაამზადებენ და მერე გააქვთ. მიაქვთ გადაარჩევენ შემდგომელს და დაფასოებულს ზოგი შეინახავს მაცივარში, ზოგი წაიღებს და დათესავს. ეს არის დაახლოებით მოკლე ისტორია ამ კავკასიური ნაძვის დამზადების. Eine, zwei ist okay, aber nicht wirklich. Ich möchte nicht, dass wir anfangen da und dort und dort und dort, sondern ein, zwei Plätze und dann muss aber gut sein, weil da kommen noch andere, die auch ernten wollen. Theoretisch geht's noch. Hier sind wir und dann so. So. Ja, wir brauchen nicht hier und dort. აბა რომელია ჩვენი ასეთი არის? იქ გაგახუთა იმის აბერა. ხო და როგორც აქ არის იგივე გაყოლება არა ეს ზევიდა რო გადმოხედა ხო იცო დავინახოთ რაღაც. ოღონდ დღეს არ უნდა ნახონ მაგათ ხო არის. Bona, zato dato so utkova razaged. It's an extremely hard job to be a cone picker. You really need good health to climb these trees. They are collecting the seeds from 40 to 60 meters.
historically, locals for generations, for decades, have gone to the forest with their families, parents, children, to collect the cones. I would say that the cone pickers are the heroes of Christmas. They are those who make the first very, very hard job. And for decades, the cone pickers have collected cones without any kind of safety. და პრიმიტიულად იკრიფება და მზადდება პრიმიტიულად. ბევრი არის კიდე მსხვერპლი ძალიან. Var jeg dog sådan et stort træ som de andre sukkede det lille træ, så kunne jeg brede mine grene så langt omkring og med toppen ud i den hvide verden. Men 2 vintre gik, og ved den tredje var træet så stort, at haren måtte gå uden om det. Vokse, vokse, blive stor og gammel, det var det eneste dejlige i denne verden, tænkte træet. I efteråret kom der altid brændehugger og fældede nogle af de største træer. Det skete hvert år. Og det unge grantræ, som nu var ganske godt voksen, skælvede herved, til de store, prægtige træer faldt ned med en knagen og bragen til jorden. Grenene blev hugget af. De så ganske nøgne, lange og smalle ud. De var næsten ikke til at kende, men så blev de lagt på vogne, og heste trak dem afsted ud af skoven. Hvor skulle de hen? Hvad forestod dem? You would need to invest a large amount in safety equipment. We have 10 pickers and 2 safety instructors. Really expensive. If they have to also equip all the cone pickers with safety equipment, imagine the cost that would be. But another aspect in respect of safe climbing is also that you will feel that it's more or less reducing your capacity of climbing. Oh, it's much easier to pick the cone without having all this equipment because the equipment is really heavy. But that is also why, for instance, in our case, that we also pay the pickers a higher salary per kilo of cone they pay, because it's also to say that there is no excuse not to use the climbing equipment. სოფლებში არის ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ადის და თავიდანაც ადირო და ხიდან, მაგალითად ხიდან ხეზე გადადის.
I had a friend once, he's gone now, colleague. He always said, I never play lotto. Oh, Björn, why not? No, I already won. Oh, Björn, what did you win? I was born in Denmark. As a Dane, we are brought up with good safety measurements and good working conditions. We as entrepreneurs should lead the way when it comes to safety. So what I do here now is finding the best branches and make sure something is left for it to keep growing for the next coming years. So I don't strip the tree completely. Take what I need and leave the rest. Good one. One of the things you should not lie about in foliage or Christmas trees is the amount or the size. Quality you can always discuss. If you sell a Christmas tree and you call it 1 meter 50, it should be 1 meter 50, not 1 meter 40, because you can measure that, and there's no reason to discuss how long is 1 centimeter. They already found out that. And a way to measure it. The quality is individual. For one person, this is a nice tree. For another person, it's ugly. Depending on the person. So here it starts its second year from cone. Year number 2 in the production cyclus. So what we're searching for is the white parts of the cones. These are the seeds, and the more are white, the better is the quality of a cone. So the more percentage are good seeds in the cone. What we don't like to see is these brown parts, because in there are some insects, worms, and they will eat the seed. And as once they're in, they're eating more and more of it, even till the end of the drying process in the barns. So if you got some of them in one bag, you're in a big trouble. They must be very careful selecting the cones when they
pick them up. And it's better to leave this one because it may spoil the rest of the bag. And you can see it even from outside. For example, here it's getting brown and it starts getting curvy, and then it's the first sign that maybe there are some insects inside. But of course it's about weight. They are paid for kilos, and so there's always the fight with getting more kilos and have a good quality. Have to open up for the gates. Here in Denmark we have too many animals, deer, and they like to eat these trees in the winter time. So it's important to have a fence. The deers like to eat the trees, we like to eat the deers. Yeah. It's a little bit smaller. So I'd say this is 125 till 150 meters. So I give it another label. This is just for the clients. Might be having a small flat, but he needs a Christmas tree anyway. This label also shows that it's organic produced, which means that there has been no chemicals involved in the production. All children, of course, wants a tree that goes all the way to the ceiling, but maybe the sofa is too big, or you can't see the TV or whatever, so you need a smaller tree for your smaller flat. We were the first company who started to produce organic seed and also to produce the organic seedlings. Yeah, and the good thing about organic trees, that is actually that you could say the yield percentage is much higher than on conventional trees. You can see it is not been labeled, and guess why? It's not really a Christmas tree. This is one of the trees that I don't give it much chance to even become a tree ever. Fair trees is a global concept for ethical and sustainable production of Christmas trees, the very first one. I cannot send this to a market that needs high quality trees and call it a Christmas tree. It is a fair trade approved concept as well, which means that for each sold Christmas tree, fixed amount is going back to social investment, to the local community, to the local cone picker community. People will be disappointed. And I say it's one of the 10% that does not become Christmas trees. First thing was, of course, to secure that people could have safe and good working conditions, also in case of harvest or outfall. The fair trees cone pickers would have living weights in case that we see that there is no harvest at all.
Now when we see the impact caused by the climate change, we see more and more often that there is a harvest outfall. It has been the case for quite many years now. This year is a very low productive cone production, and last year there were no cones, and again in 19 and back. So it's actually a disaster for the local people. Am gittis business მოსახლეობისთვის აქვს ეკონომიური მდგომარეობის განვითარება. და შემდეგ უკეთებენ მაგას რეალიზაციას და საკმაოდ ჯვირად ღირებული არის ეს აღდინათვის ხეების საზღვარგარეთ, რომელიც იყიდება საახალწლად. ძირითადად ეს არის ამ მთიანი სოფლების შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო. It's about life and death, how to survive the year, the winter. In the 90s, when we started having Eastern European workers coming, nobody really respected them. Gave them shit wages, illegal, sometimes black even. We didn't have any formal regulation of how to treat them, so many were, seriously underpaid. I've seen a young boy from Poland cutting down Christmas trees in his trainers and cowboys. No protection, nothing. No real education in how to work at Christmas in a chainsaw. And it was raining, not even rain suit. That and other things gave me the idea of, let's do something real, important, instead of just producing Christmas trees cheaper and cheaper. Žirgelį. Kažkai kaip arklys tą kalbą, reikia pasižiūrėti. Man reikia vieną žodį būtinai išmokti, kur esate. Kaip arklys vadinas. Na, žinai. Man pasistatyti. Bet kaip, aš įsimokinau zootechnikė ir aš sakiau stosiu į akademiją iš karto. Nes man veterinarija tai labai patiko. Bet, prasidėjo gerieji laikai, mokamas mokslas, sakau, užsidirbsiu ir tolyn, ir tik takau savamokslis veterinorius. Šiaip, biškai, kaip domiuosi, tam tokius lengvus dalykus darom. Labai noriu būti veterinarija.
Træet var bedøvet ved at skilles fra hjemmet. Fra den plet, hvor den var skudt frem. Det vidste jo, at de aldrig mere så de gamle, kære kammerater, de små buske og blomster rundt om, ja måske ikke engang fuglene. Afrejsen var slet ikke noget behageligt. Træet kom først til sig selv, da det i gården, afpakket med de andre træer, hørte en mand sige, det er prægtigt. ეხლა ყველა უფრთხილდება პრინციპში პატარა რემენი მაინც აქვს, მაგრამ არ ახარ დაცული და ის რემენი მოკლე რემენი რომ წვერზე გაქვს თავის ვერიანა გადმოვარდი. აღალაგარჩი 40 მეტრის სიმაღლიდან გადმოვარდები. არ ვანებებდი მე რომ არ ახვიდე მეთქი რა ვიცი ეთყობა მაინც მე შინოდა მაგრამ რა ვიცი მე რომ წავედი მაინც ავიდა 9 წელი გავიდა აი ეს ორი ხე რო არის ასე ასული იქიდან იქ გადადიოდა და ზუსტად 9 წელი შესრულდა დღეს დღევანდელ დღეს ეს სიმბოლურად სიმბოლურად ჯვარი გვაქვს აქ, რომ გადმოვარდა. თან ის არის, რომ იქით ტოტები ხო არის, იქით კი არ გადავარდა, აქით წამოვიდა ეს შიშველ მხარეზე, სადაც ტოტები არ იყო. აბა, ისე მოხდა რა ვიცი. ისეთი ვინც ახალი დაწყებულები ქონათ, მაგათ შენ არ უშევდით დიდ ხეებს, ნიერ პატარაზე ვნავდი. ნიშნულობა არ აქვს თუ ჩამოვარდები იქიდანაც მოვდები და იქიდანაც პატარა ხე მაინც ტოტებიანია თავიდანვე და ისეთია რომელიმე ტოტზე დეცემი შიგნიდან აი გადარჩენის პროცენტი უფრო მეტია აღალი ხიდან არის აი ბიჭები ჩამოვარდნენ ერთი 4 ადამიანი ვიცი ახალგაზრდები მაგრამ დაიცვან ისეთი საყვარელი ბიჭები Jedna nachgewiesen, schilde dat over. Zet ze er. Het is voor ons.
Forbi, forbi, sagde det stakkels træ. Havde jeg dog glædet mig, da jeg kunne. Forbi, forbi. Og tjenestekarlen kom og huggede træet i små stykker. Et helt bundt lå der. Dejligt blusede det op under den store bryggerkedel, og det sukkede så dybt. Hvert sugt, som var et lille skud. Derfor løb børnene, som legede ind og satte sig foran ilden, så ind i den og råbte pif, paf. Men ved hver knald var der et dybt suk til i træet på en sommerdag i skoven. En vinternat derude, når stjernerne skinnede, det tænkte på juleaften og Klumpedum. Det eneste eventyr, det havde hørt og vidste at fortælle, og så var træet brændt ud. Drengene legede i gården, og den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde båret sin lykkeligste aften. Nu var den forbi, og træet var forbi, og historien med. Forbi, forbi, og det bliver alle historier.